नमस्ते विद्यार्थी मित्रो, या व्हिडिओमध्ये आपण प्रॉब्लेम सेट 5 बघणार आहोत. यातील सर्व एक्झाम्पल्स मी तुम्हाला अतिशय सोप्या भाषेत समजून देण्याचा प्रयत्न करेन. नाव लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन, fill in the blanks using correct alternatives. First question, segment AB is parallel to y-axis and coordinates of point A are 1, 3. Then coordinate of point B can be. आता या ठिकाणी A हा पॉइंट त्या सेगमेंट AB वर आहे and that segment AB is a parallel to y-axis. When a line is parallel to y-axis, then its x coordinate is a constant. त्या लाईनवरचा कुठलाही x coordinate, कुठलाही पॉइंट घेतला त्याचा x coordinate कसा असतो तर तो कॉन्स्टंट असतो. Now here the coordinate of the point A is a 1, 3. It means its x coordinate is a 1. x coordinate त्याचा 1 आहे. म्हणजे या सगळ्या ऑप्शन्स मध्ये A, B, C, D मध्ये D हा असा एक ऑप्शन आहे की त्याचा x coordinate किती तर 1 आहे. And therefore the answer of the first multiple choice is D. हे एक्झाम्पल सप्टेंबर 21 च्या एक्झाम मध्ये विचारलं गेलेलं आहे. ओके, September 21. Okay. Now, next example. Out of the following point, dash dash lies to the right of origin on x-axis. Right of the origin, आणि तो point कसा आहे? It is on x-axis. As the given point is on x-axis, its y coordinate is 0. ओके, आणि त्याचा एक्स कोऑर्डिनेट किती असणार आहे तर तो पॉझिटिव्ह असणार आहे. म्हणून पहिल्या ऑप्शन मध्ये काय तर एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव्ह आहे. दुसऱ्या ऑप्शन मध्ये द गिवन पॉइंट इज ऑन दी वाय ऍक्सिस बिकॉज एक्स कोऑर्डिनेट इज 0. हा देखील त्याचं आन्सर नसणार आहे. व्हॉट अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट सी? इट इज इन द फर्स्ट क्वाड्रंट. आपल्याला दॅट पॉइंट मस्ट बी ऑन एक्स ऍक्सिस अँड देअरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर. आता हा क्वेश्चन जुलै 22 च्या एक्झाम मध्ये तो विचारला गेलेला आहे. आय विल राईट हियर जुलै 22. ओके, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट हियर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टन्स ऑफ पॉइंट -3, 4 फ्रॉम द ओरिजिन इज. ओके, आता सगळ्या पॉइंटचं ओरिजिन पासूनचं जे काही डिस्टन्स असणार आहे दॅट इज अ इन रूट ऑफ square of x coordinate, that is a square of -3 bracket square and the next 4 square. Then you will get here 9 plus 16, that is a root of 25 and that's equals to 5. And hence here distance of point -3, 4 from the origin is 5. That is option C is correct here. आणि हा क्वेश्चन मार्च 20 च्या एक्झाम मध्ये विचारला गेलेला आहे. म्हणजे पुस्तकातले देखील मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स हे विचारले जातात परीक्षेला. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लाइन मेक्स एन अँगल ऑफ 30 डिग्री विथ द पॉझिटिव्ह डिरेक्शन ऑफ एक्स ऍक्सिस, सो द स्लोप ऑफ द लाइन इज. नाउ हियर वी हॅव गिवन द अँगल. जर आपल्याला अँगल दिला असेल देन द स्लोप ऑफ द लाइन इज m is equals to tan of theta. But what is the theta here? Theta is a 30. And what is the value of tan 30? Tan 30 is 1 upon root 3. Okay. Tan 30 is 1 upon root 3. And hence here options C is correct. Okay. And in this way we have completed here question number 1. I will start the question number 2. Now let us start question number 2. Determine whether the given points are collinear or not. यासाठी आपण स्लोप वरनं ते डिसाइड करणार आहोत whether the given points are collinear or not. ABC चे कोऑर्डिनेट्स आपल्याला दिलेले आहेत. Now the first slope of line AB is equals to difference of y coordinate means what? -0.5 -2 upon 1
minus 0. That is the difference of x coordinate. Minus 0.5 minus 2 means what? Minus 2.5 upon 1. म्हणजे या ठिकाणी स्लोप आपल्याला किती मिळाला? Minus 2.5. Slope of line BC. Okay. Again the difference of y coordinate minus 3 minus in bracket minus 0.5 upon 2 minus 1. Then you will get here minus minus plus minus 3 plus 0.5. You will get here minus 2.5 upon 1, and overall the slope of line BC is minus 2.5. Now here the slope of line AB is equals to slope of line BC, and B is a common point, and therefore point ABC are collinear. Okay. Now next, this is the answer. Again here 3 points are given, PQR, slope of line PQ. पुन्हा त्याच प्रकारच्या स्टेप्स आहेत. डिफरन्स ऑफ y coordinate means what? 8/5 minus 2. 8 into 2 into 5, that is a 10. 8 minus 10 upon 5. इथे 2 minus 1 means what? 1. आणि इथे आपल्याला किती मिळेल? That is a 8 minus 10 means what? Minus 2 upon 5. This is the slope. Slope of QR. पुन्हा difference of y coordinate. That is a 6 upon 5 minus 8 upon 5. Denominator la difference of x coordinate 3 minus 2. पुन्हा base same है. Therefore 6 minus 8 upon 5. Then you will get here minus 2/5. Denominator la 1 है. या ठिकाणी slope of PQ, line PQ and the slope of line QR both are same, and therefore here again Q is a common point. Point PQR are collinear. आणि फायनल आन्सर आपण या प्रकारे लिहितो. ओके. नाव नेक्स्ट LMN हे 3 पॉइंट्स इथे आहेत. नाव अगेन दी स्लोप ऑफ लाइन LM 3 minus 2 upon difference of x coordinate 5 minus 1, 1/4 slope मिळाला. Slope of MN 6 minus 3 and 8 minus 5, 3/3. You are getting the slope is 1. Here the slope of line LM is not equals to slope of line MN. Okay, and therefore points L, M, N are not collinear. And finally upon answer it. Okay, and in this way we have completed question number 2. Question number 3. Find the coordinates of midpoint of line segment joining P 06 and Q 12, 20. Easy for question है तो midpoint formula या ठिकाणी apply करना. Let M be the midpoint of segment PQ. Let P x1 y1 and Q x2 y2. x1 is 0, y1 is 6, x2 is 12, y2 is 20. Midpoint formula: x is equals to x1 plus x2 upon 2, y is equals to y1 plus y2 upon 2. X is equals to 0 plus 12 upon 2, y is equals to 6 plus 20 upon 2. X is equals to 12 upon 2, y is equals to 26 upon 2, x is equals to 6 and y is equals to 13, and this is the midpoint. नंतर फायनल आपण आन्सर लिहित असतो. The coordinates of the midpoint of line segment PQ are 6, 13. Now question number 4. Find the ratio in which line segment joining the points A 3, 8 and B minus 9, 3 is divided by y-axis. Now here A point is a 3, 8 and B is a minus 9, 3. Okay, now see this here. The line AB is divided by y-axis, and therefore point on the y-axis is 0k. आता point P हा या line AB ला काय करतो तर ते divide करतो. We want to find out the ratio, and here we know it's a x coordinate आपल्याला त्याचा माहिती आहे, आणि त्यावरून आपण तो रेशो फाइंड आउट करणार. Let line AB intersect y-axis at P. P lies on y-axis. Its x coordinate is 0. Let P 0k the coordinate of the point P. Let the ratio in which P divides segment AB be m as to n. Therefore, by section formula, x coordinate of P is equals to m into minus 9 plus n into 3 upon m plus n. Okay. Therefore, here
the 0 is equals to minus 9m plus 3n upon m plus n. Okay, a divided इकडे 0 ला multiply होणार, overall you will get here 0. Minus 9m plus 3n is equals to 0. Therefore, you will get here 9m is equals to 3n. Therefore, m upon n is equals to 3 by 9, and that ratio is 1 upon 3. And hence, final answer is the line segment joining A, B is divided by y-axis is in the ratio 1:3. Okay. Now, next question. Now, question number 5. Find the point on x-axis which is equidistant from P to -5 and Q -2, 9. आता हा पॉइंट कोणता? तर तो x axis वरती आहे. Its y coordinate is 0. Okay. Therefore, now see this here. These are the 2 points. Let point A, xy on x-axis be equidistant from the points P and Q. Okay. A lies on x-axis. Its y coordinate is 0. Therefore, coordinate of A is x0. And here we have, that is a distance. Suppose that this is the point A आणि हा या साइडला इथे P असेल आणि इथे किती, तर तो Q असेल. AP is equals to AQ. By distance formula, okay, AP distance x minus 2 bracket square plus 0 minus in bracket minus 5 bracket square in root of x minus in bracket minus 2 bracket square plus 0 minus 9 bracket square, squaring on both sides. Okay, it's normal simplification करणार, squaring on both sides, then you will get here x minus 2 bracket square plus 25 is equals to x plus 2 bracket square plus 81. Okay, now next पुन्हा ती स्टेप आपण इथे कंटिन्यू केलेली आहे. एक्सपांड करणार x minus 2 bracket square x square minus 4x plus 4. ओके, प्लस 25 इथे किती असणार आहे, तर तो 25 is equals to x square plus 4x plus 4 plus 81. Therefore, on both sides x square get cancel. Minus 4x, हा 4x अपन left hand side लाना, minus 4x. Okay, next this is the 4 get again cancel on both sides. 81 minus 25, then you will get here minus 8x. 81 मधनं 25 गेले तर 56 राहते. x is equals to 56 upon minus 8, x is equals to minus 7. Therefore, the coordinate of point A are minus 7, 5, and final answer, that is a minus 7, 0 lies on x-axis and is equidistant from the point P and Q. Okay, now next question. Find the distances between the following points. यामध्ये 3 सब क्वेश्चन्स आहेत. फर्स्ट A आणि B, डिस्टन्स बिटवीन A, B. A ला x1, y1, B ला x2, y2. कोऑर्डिनेट्स डिनोट करना, x1 is A, y1 is 0, x2 is 0, y2 is A. Apply the distance formula. Distance AB is equals to in root of x2 minus x1 bracket square plus y2 minus y1 bracket square. Substitute the value 0 minus a bracket square plus a minus 0 bracket square minus a square plus a square. Then you will get here in root of a square plus a square, that is in root of 2a square and overall. आता याचा स्क्वेअर रूट, a square चा स्क्वेअर रूट किती आलं ते आलं. Therefore, the distance AB is equals to root 2a. First one and final answer. Next 3 सब क्वेश्चन्स आहेत. त्याच्यामध्ये P आणि Q इथे दिलेला आहे. P ला x1, y1, Q ला x2, y2. x1 is minus 6, y1 is minus 3, x2 is minus 1, y2 is 9. By distance formula, distance PQ is equals to, या फॉर्म्युल्यामध्ये व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करणार. ओके, minus 1 minus in bracket minus 6 plus 9 minus in bracket minus 3. Simplification है plus होणार. This will be also plus. 9 plus 3 is 12. Minus 1 plus 6 means what? 5 square plus 12 square. Okay, 5 square is 25 and 12 is 144. Okay, त्यांची total 169 root of, त्याचा square root किती आलं तर 13 आलं. And here our distance PQ is equals to 13. Okay, now next
थर्ड पुढे आपल्याला थर्ड पेअर दिले आपल्याला आर आणि एस दोन्ही कोऑर्डिनेट्स ए मध्ये आहेत त्याचे r is x1 y1 s is x2 y2 again x1 is -3a y1 is a x2 is a y2 is -2a again distance formula value substitute करना a minus in bracket -3a bracket square plus -2a minus a bracket square simplification minus minus plus in root of a plus 3a means what 4a bracket square minus 3a bracket square 16a square plus 9a square you will get here in root of 25a square and that's a square root किती आला तर 5. Okay, therefore the distance rs is equals to 5a. Start the next question. Question number 7. Find the coordinates of the circumcenter of a triangle whose vertices are -3 1 0 -2 and 1 3. Okay, या टाइपचे प्रॉब्लेम्स आपण प्रॅक्टिस सेट मध्ये केलेले आहेत. Okay, let the circumcenter be O, that is a AB. Okay, see this figure. Now distance OA is equals to OC. O is a, instead of the O, I will write here PO. Okay, now distance OA is equals to OC. पुढे इथे distance formula इथे apply करणार. Okay, coordinate of O is a AB. A minus in bracket square plus B minus 1 bracket square. This is the OA. Next, OC. Okay. A minus 1 bracket square, B minus 3 bracket square. Squaring on both sides. Normal simplification है. A plus 3 bracket square, B minus 1 bracket square, A minus 1 bracket square plus B minus 3 bracket square. Expand करना a square plus 6a plus 9 b square minus 2b plus 1 a square minus 2a plus 1 b square minus 6b okay plus 9 इथे 9 असणार आहे. ओके, पुढे simplification a square plus b square on both sides get cancel. both sides मध्ये this a square b square a square b square get cancel. 6a minus 2b minus 2a minus 6b. Okay, and the next 9 plus 1 that is a 10 and 1 plus 9 10 10 10 get cancel on both sides. इथे हे पण cancel होणार. Okay, minus sorry 6a minus 2b is equals to minus 2a minus 6b. पुन्हा simplification 6a plus 2a is equals to minus 6b plus 2b. Okay, पुन्हा इथे ते simplification आहे. 8a is equals to minus 4b. Okay, therefore 8a plus 4b is equals to 0. Now the next, take 4 as a common, then you will get here 2a plus b is equals to, 4 multiplied divide on 0 upon 4, that is the 2a plus b is equals to 0. This is the first equation. Now next, OB is equals to OC. Okay, you can see this here in the root of a minus 0 bracket square plus minus in bracket minus 2 bracket square. Okay, and OC again in root of a minus 1 bracket square plus b minus 3 bracket square. पुन्हा इथे तेच आपण स्टेप इथे कंटिन्यू केलेले. समजण्यासाठी मी हा फॉर्म्युला पुन्हा इथे पुढे घेतलेला आहे. स्क्वेअरिंग ऑन बोथ साइड्स, याचा स्क्वेअरिंग करणार. a minus 0 bracket square plus b plus 2 bracket square, a minus 1 bracket square plus b minus 3 bracket square. एक्सपांड करणार a square plus b square plus 4a plus 4, a square minus 2a plus 1 b square minus 6b plus 9. आता दोन्ही बाजूला a square plus b square हे काय होतील तर कट होतील. Okay, a square plus b square, a square plus b square will get cancel. Okay, now see this here, 4b plus 4 and minus 2a minus 6b, 1 plus 9 means what, 10. Then here you will get here 2a plus 4b plus 6b is equals to 10 minus 4. Next 2a plus 10b is equals to 6 divide. Okay, now subtracting 1 from 2. Okay, equation 1 from 2, see this here. This is the equation number 2. Okay. Okay,
2a plus 10b is equals to 6. Next 2a plus b is equals to 0. A subtraction करना, साइन चेंज करना, -2a होना -b. ओके, plus 2a minus 2a get cancel. 10b मधनं b गेला, you will get here 9b is equals to 6. Therefore b is equals to 6 upon 9. b is equals to 6 upon 9. हे simplification करना. Okay, 3 2s are 6 and 3 3s are 9. Therefore you will get here b is equals to 2 upon 3. Substituting b is equals to 2 by 3 in equation 1. This is equation number 1. 2a plus b is equals to 0. आता b ची व्हॅल्यू टाकणार त्यामध्ये. 2a plus 2 by 3 is equals to 0. ओके, इथे ती व्हॅल्यू टाकली आपण. Therefore 2a plus 2 by 3 is equals to 0. 2a is equals to minus 2 by 3. a is equals to minus 2 by 3 into हा multiplied 2 इथे आला डिवाइड होणार. 2 get cancel. You will get here a is equals to minus 1 by 3. Therefore, the coordinates of the circumcenter are minus 1 by 3 and 2 by 3. Okay. Now, next. Question number 8. In the following examples, can the segment joining the given points form a triangle? If triangle is formed, state the type of triangle considering sides of the triangle. Okay. Now first example, LMN, त्याचे coordinates दिलेले आपल्याला. Okay. Now find the distance formula नुसार आपण हे solve करणार. The distance for first LM. Okay. Difference of x coordinate. -5 -6 bracket square, -3 -4 bracket square. You will get here -11 bracket square plus -7 bracket square in root of. Okay. In root of 121 plus 49. त्याची टोटल किती आली? In root of 170 LM. Next MN. पुन्हा तेच. या ठिकाणी डिस्टन्स फॉर्म्युला अप्लाय करणार. -6 minus in bracket -5 bracket square plus 8 minus in bracket -3 bracket square. Minus plus होणार. -6 plus 5 bracket square plus 8 plus 3 bracket square. -1 bracket square in root of -1 bracket square plus 11 square. That is a 1 plus 121. You will get here Mn is equals to in root of 122. This is the Mn. LM झाला, नंतर Mn. Okay. Now next. Ln is equals to. Okay. पुन्हा या ठिकाणी हे coordinates मधनं subtraction distance find out करणार. -6 bracket square plus 8 -4 bracket square -12 square in root of -12 square plus 4 square in root of 144 plus 16 in root of 160. Okay. Now the distance Mn plus Nn, that is in root of 122 plus in root of 160. Okay. For a triangle to be formed, sum of the two sides has to be greater than the third side. कुठलाही ट्रायंगल फॉर्म होण्यासाठी त्याच्या कुठल्याही दोन साइडची टोटल ही लेंथ ऑफ दॅट टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर दॅन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड. ओके. नाउ वी नीड टू व्हेरीफाय. तर यामध्ये इन रूट ऑफ 122 प्लस इन रूट ऑफ 160 हा इन रूट ऑफ 170 पेक्षा जास्त आहे. ओके. इट्स अ क्लिअर. मग ते स्क्वेअरिंग करणार ऑन बोथ साइड्स. स्क्वेअरिंग केलंय, ऍड करणार इथे. That is a 122 plus 160, 282 plus 2 in root of 122 in 2 in root of 160. Root of 170 bracket square 170 मिळणार ते. It's a clear that 282 is a greater than 170 and hence here the value of in root of 122 plus in root of 160 bracket square is a greater than in root of 170 bracket square. Okay. And therefore finally here that steps here sum of the two sides is a greater than the third sides and hence here triangle LMN is a form. Now all these sides are different, therefore the triangle LMN is a scalene triangle.
Okay, therefore the segment joining LMN forms a scalene triangle, and this is the figure. Now next, PQR हे पॉइंट दिलेले आहेत. अगेन बाय using the distance formula, find out the distance PQ. -4 minus in bracket -2 bracket square plus -2 minus in bracket -6 bracket square minus in root of -4 plus 2 bracket square plus -2 plus 6 bracket square in root of -2 bracket square plus 4 square, that is a 4 plus in root of 4 plus 16 in root of 10 20. मग 20 कसा स्प्लिट करणार 2 into 2 into 5, त्याचा स्क्वेअर रूट किती आला तर 2 root of 5 PQ is equals to. आता पुढे QR फाइंड आउट करणार. पुन्हा तेच डिस्टन्स फॉर्म्युला इथे अप्लाय करणार. -5 मायनस इन ब्रॅकेट -4 ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस 0 मायनस इन ब्रॅकेट -2 ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस मायनस प्लस -1 ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस 2 square, and overall you will get here in root of 1 plus 4. Therefore QR is equals to root 5. आता PR फाइंड आउट करणार. ओके, या दोन लेंथ आपल्याला माहिती आहे. PR is equals to again in root of -5 minus in bracket -2 bracket square plus next bracket 0 minus in bracket -6 bracket square, and finally you will get here -3 in root of -3 square plus 6 square, 9 plus 36, that is in root of 45, and 45 can be written as in root of 3 into 3 into 5, that's a square root. Okay, that is you will get here 3 पाहिजे ते. PR is equals to 3 root 5. Okay, and sum of PQ किती आहे तर ते 2 root 5, QR is a root 5, and their total is a 3 root 5. Okay, and here the distance PQ plus QR is equals to PR. Okay, points PQR are collinear. Okay, and therefore triangle will not form. Triangle PQR is not formed. यामुळे triangle तयार होणार नाही. काय पाहिजे होतं की sum of the two sides must be greater than the third sides, पण इथे नाही तसं. Now next, final answer. The segment joining point PQR does not form a triangle. Next question. थर्ड मध्ये बघा, पॉइंट ए सर्व रूट्स मध्ये √2, B is a -√2, C is a -√6 and √6. ओके, जरी रूट मध्ये असले तरी अप्लाय दी डिस्टन्स फॉर्म्युला. -√2 means what? -2√2 ब्रॅकेट स्क्वेअर, -√2 -2 ब्रॅकेट स्क्वेअर. तर याचा स्क्वेअर केला तर 2 चा स्क्वेअर किती आला तर 4, आणि √2 चा 2, 4 into 2 8. दुसऱ्याकडे देखील तसंच आहे ना, √8 + 8 means what? root of 16. Therefore AB is equals to 4 मिळाला आपल्याला. आता यानंतर BC फाइंड आउट करणार. सेम -√6 मायनस इन ब्रॅकेट -√2 ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस √6 मायनस इन ब्रॅकेट -√2 ब्रॅकेट स्क्वेअर -√6 प्लस √2 ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस √6 प्लस √2 ब्रॅकेट स्क्वेअर. ओके, पुन्हा तेच इथे BC घेतलेलं आहे आपण, त्याचं एक्सपान्शन करणार here. ओके, -√6 ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस 2 into -√6 into √2 प्लस √2 स्क्वेअर ब्रॅकेट स्क्वेअर. पुढे देखील √6 ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस 2 √6 into √2 प्लस √2 ब्रॅकेट स्क्वेअर. पुढे एक्सपान्शन 6 -2 √6 into √2 means what? root of 12. पुढे 2 आला, इथे 6 आला. ओके, 2 into √6 into √2 म्हणजे किती? √12, आणि √2 चा स्क्वेअर म्हणजे किती आला तर तो 2 आला. And finally here -2 √12 आणि +2 √12 get cancel here. हे दोन्ही काय होतात? कट होतील. These two get cancelled. 6 plus 6 12, 12 plus these 2 plus 2 4, 16. Therefore BC is equals to root of 16 means what? 4. Okay, तर BC 4 आलाय. नेक्स्ट AC डिस्टन्स फाइंड आउट करणार. पुन्हा सेम डिस्टन्स फॉर्म्युला. -√6 -√2 ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस √6 -√2 ब्रॅकेट स्क्वेअर. एक्सपांड करणार, and again you will get here 2 √12 -2 √12 get cancelled. You will get 6 plus 2 8,
6 plus 2 8, 8 plus 8 16, पुन्हा AC किती मिळालं तर 4. Means what AB is equals to BC is equals to AC. Okay, all sides are equal and therefore here the AB plus BC is greater than AC. BC plus AC is greater than AB and AB plus AC is greater than BC. Okay, means what? Sum of the two sides is greater than third sides. And म्हणून तो triangle तयार होणार आहे. Therefore, the triangle ABC is a form. Since its all sides are equal, therefore it is an equilateral triangle. Okay, and therefore the segment joining the points ABC form an equilateral triangle. Now next, question number 9. Find K if line passing through the point P, Q has slope 1/2. अतिशय सोपा क्वेश्चन आहे. या ठिकाणी P ला आपण x1 y1, Q ला x2 y2 कन्सिडर करणार. ओके, x1 is -12, y1 is -3, x2 is 4, y2 is k. Okay, now what is the slope? Slope is 1/2. M is equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1. Value substitute करणार. K minus in bracket -3, 4 minus in bracket -12. This minus and minus will become plus, 4 plus 12. Okay, now next 1/2 k plus 3 आणि इथे किती होणार तर 16 होणार. Okay, next simplification, cross multiplication, that is a 2 into in bracket k plus 3 is equals to 16. Therefore k plus 3 is equals to 16/2. That is a k plus 3 is equals to 8 आणि नंतर मग हा 3 पलीकडे जाणार. That will become minus k is equals to 8 minus 3. Therefore k is equals to 5 is the question येतो. And finally answer k is equals to 5. Now next question. Show that the line joining the points A, B is parallel to line joining the points C and D. मग या ठिकाणी काय तर AB चा स्लोप फाइंड आउट करणार आणि CD चा स्लोप फाइंड आउट करणार. दोघांचे स्लोप्स कसे असतील तर सेम असतील. Then the lines are parallel. Okay, now first point ABCD. AB चा स्लोप that is 5 minus 8 upon 5 minus 4 minus 3 upon 1. That is the slope of line AB is -3. CD, okay, 7 minus 4, 1 minus 2. That is a 3 upon -1. Slope of CD is again -3. Both slopes are equal. Therefore, the slope of line AB is equals to slope of line CD. Lines are parallel, lines have equal slopes, and therefore the line AB is a parallel to line CD. Line AB is a parallel to line CD. Okay. Now next question. Question number 11. Show that the points P, Q, R, S are vertices of parallelogram. या टाइपचे देखील प्रॉब्लेम्स आपण प्रॅक्टिस सेट मध्ये सॉल्व केलेत. फिगर मध्ये बघा PQRS. Length of the opposite sides is सारखे असेल, then the given vertices are the vertices of the parallelogram. Okay, by the distance formula PQ इथे फाइंड आउट केलेलं आहे. Okay, 5 minus 1 bracket square plus 2 minus in bracket minus 2 bracket square. Therefore PQ is equals to in root of 4 square plus 4 square. That is a 16 plus 6. That is a PQ is equals to root of 32. And root of 32 is a, okay, 16 into 2. Means what? 16 चा स्क्वेअर रूट किती आला तर 4. 4 root 2. किंवा या पेयर बद्दल 1 2, या पेयर बद्दल 1 2, 2 into 2 4. Therefore you will get here PQ is equals to 4 root 2. Okay, या प्रकारे you can form the pair. This pair बद्दल एक घेणार, या बद्दल एक घेणार. That is a 2 into 2 into this root 2. That is a PQ is equals to 4 root 2. First. Next QR. पुन्हा इथे Q and R. That is a 3 minus 5 bracket square minus 1 minus 2 bracket square. That is in root of minus 2 bracket square plus in, that is a minus 3 bracket square. That is a 4 in root of 4 plus 9. Therefore QR is equals to root of 13. Okay, QR मिळाला आपल्याला. त्यानंतर नेक्स्ट RS. ते RS फाइंड आउट करणार. RS किती? अगेन minus in root of minus 1 minus 3 bracket square plus minus 5 minus in bracket
minus 1 in root of in bracket minus 4 bracket square plus in bracket minus 4 bracket square, that is in root of 16 plus 16 means what? Root of 32 means what? 2 into in root of 2 into 16 आणि 16 चा स्क्वेअर रूट किती आला तर 4 आला, किंवा या प्रकारे तुम्ही हे करू शकताय. RS is equals to 4 root 2 आणि PQ देखील 4 root 2 आला होता आपल्याला. नाव फायनली PS -1 x कोऑर्डिनेट इथे घेतलेला आहे, -1 ब्रॅकेट स्क्वेअर, -5 मायनस इन ब्रॅकेट -2 ब्रॅकेट स्क्वेअर, -2 in root of -2 bracket square plus -5 plus 2 bracket square. You will get here in root of -2 bracket square plus -3 bracket square in root of 4 plus 9 means what? PS is in root of 30. पुन्हा तीच कोणाबरोबर आली तर QR एवढी आली. Therefore here PQ is equals to RS. Okay, PQ is equals to RS and PS, sorry, QR is equals to PS. QR is equals to PS. Therefore, the quadrilateral PQRS is a parallelogram. Okay. या ठिकाणी PQ किती आपल्याला मिळाला होता? That is a PQ is equals to 4 root 2 and the RS is also 4 root 2. Okay. यानंतर PS, that is a PS is a root of 13 आणि हे देखील किती मिळालं होतं? Root of 13, and in this way opposite sides are congruent and therefore by the definition of the parallelogram these are the vertices of parallelogram. Okay, final आपण आन्सर लिहिणार ते. Okay, now next question number 2. Show that quadrilateral PQRS formed by PQRS is a rectangle. या ठिकाणी देखील first we will show that it is a parallelogram means what? The length of opposite sides is equal. Now first distance PQ, पुन्हा नेहमीप्रमाणे difference of x coordinate -1 -2. Okay, -1 PQ a distance, -1 -2 bracket square plus 3 -1 bracket square. We'll get here PQ is equals to in root of 13. Okay, PQ किती मिळालं? In root of 13. Next QR is equals to, ते QR बघा इथे, -5 minus in bracket -1 plus -3 in bracket -3 bracket square, and finally you will get here in root of 16 plus 36 means what? Root of 52. आता 52 कसं लिहिणार तर 4 into 13, that is the square root of 4 is a 2, किंवा 2 into 2 into 13 आणि त्याचा स्क्वेअर रूट किती आला? QR is a 2 root 13. This is the QR. Okay, next आता RS फाइंड आउट करणार. ओके, RS देखील आपल्याला किती मिळाल तर रूट ऑफ 13 आणि PQ देखील आपल्याला तेवढाच मिळाला होता, रूट ऑफ 13. आय विल राईट हियर PQ हा रूट ऑफ 13 आणि RS देखील रूट ऑफ 13 आणि QR किती मिळाला? दॅट इज अ 2 रूट ऑफ 13. नेक्स्ट PS फाइंड आउट करणार अगेन बाय युजिंग दी डिस्टन्स फॉर्म्युला -2 ब्रॅकेट स्क्वेअर इन रूट ऑफ प्लस -5 -1 ब्रॅकेट स्क्वेअर. ओके, पुन्हा ते सिम्प्लिफिकेशन इन रूट ऑफ 16 plus 36. Then you will get here in root of 52. Again split up it in root of 2 into 2 into 13. That is you will get here 2 root of 13. Okay, पुन्हा PS किती मिळाला? That is a 2 in root of 13. Opposite sides are congruent. Therefore in quadrilateral PQRS, PQ is equals to RS, QR is equals to PS. Therefore quadrilateral PQRS is a parallelogram. Okay, आता पॅरेललोग्राम झाला, यानंतर आपल्याला त्याचे डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट दाखवायचे. ओके, therefore see this here by the distance formula PR फाइंड आउट करणार. ओके, -5 -2 bracket square plus -3 -1 bracket square. Then you will get here PR is equals to root of 65. Next QS. Okay, QS -2 minus in bracket -1 bracket square plus -5 -3.
-1 in root of -1 bracket square plus -8 bracket square. 1 in root of 1 plus 64. QS is equals to root of 65. आता दोन्ही डायगोनलच्या लेंथ कशा मिळाल्या तर सेम मिळाल्या. All sides are congruent. Okay. And therefore, quadrilateral PQRS is a rectangle. Parallelogram is a rectangle if its diagonals are equal. Okay. Now see this here. त्याच्या डायगोनलच्या लेंथ किती आहे तर root of 65 opposite sides are congruent. Okay, त्यांच्या लेंथ सेम आहे. Now next question. Question number 13. Find the length of medians of a triangle whose vertices are ABC vertices आहेत. Again here ABC, see this here triangle ABC. Okay. F is the midpoint of AB, D is the midpoint of BC, E is the midpoint of EC. Okay. आणि मग त्यांचे आपण coordinates find out करणार. Okay. These are the midpoints. What about the x1? x1 is 5 plus 3 upon 2 and y1 is a -3 plus 5 upon 2. म्हणजे आपल्याला d चे coordinates मिळतील. Therefore, x1 is 4, y1 is 1. The coordinate of d is 4, 1. Next, by the midpoint formula, x2. Okay, x2 is a -1 plus 3. म्हणजे e चे coordinates आपण find out करणार. The coordinate of e is x2, y2. And 1 plus 5 means what? 6. Therefore, x1 is 1 and x2 is 1 and y2 is 3. हे कोणाचे coordinate आले तर e चे coordinates आले. Therefore, I will write here the coordinate of e are 1 and 3. Okay. Now next, coordinate of f. F चे coordinates आता. See this here. -1 plus 5 upon 2 and the next 1 minus 3 upon 2. And then you will get here plus, that is a 5 minus 1, 4 upon 2. This is the x3, means what? x3 is equals to 2. And y3 minus 2 upon 2 means what? y3 is -1. Therefore, the coordinates of the point F are 2 minus 1. Okay, इथे 2 आणि -1. तर काय फाइंड आउट करायचं आपल्याला? लेंथ ऑफ द मीडियन. म्हणजे आपल्याला इथे डिस्टन्स फॉर्म्युला अप्लाय करणार आहे एडी ला. नंतर नेक्स्ट बीई ची लेंथ, त्यासाठी डिस्टन्स फॉर्म्युला. अँड द लास्ट CF, त्यासाठी देखील डिस्टन्स फॉर्म्युला. ओके, नाउ सी दिस हियर. बाय द डिस्टन्स फॉर्म्युला AD. तर इथे हे डिस्टन्स फॉर्म्युला इथे अप्लाय केलेला आहे आपण. ओके, नेक्स्ट AD is 5 by the distance formula BE. या ठिकाणी पॉइंट्स घेतलेत आपण. See this here. फिगर इथे बघा आधी. फर्स्ट डिस्टन्स AD. ओके, A आणि D. Apply the distance formula. 4 minus in bracket -1 plus 1 minus 1 bracket square. Means what? AD is equals to in root of 25. AD म्हणजे किती आला तर 5 आला. AD ची लेंथ. अगेन BE. ओके, BE पुन्हा इथे डिस्टन्स फॉर्म्युला अप्लाय करणार. 5 minus 1 bracket square in root of -3 minus a bracket square 4 square plus -6 bracket square in root of 16 plus 36 म्हणजेच root of 52 आला. That is a 2 root of 13. Length of median BE is a 2 root 13. Okay. आता लास्ट राहिलं CF. ओके, बाय द डिस्टन्स फॉर्म्युला. पुन्हा इथे फिगर घेऊया आपण. ओके, CF बघा इथे 3 minus 2 in root of 3 minus 2 bracket square 5 minus in bracket -1 म्हणजे काय? in root of 1 square plus 6 square in root of 1 plus 36 means what? CF is equals to root of 37. This is the length of median. Okay, आणि ह्या त्याच्या length of the median हे final answer. Okay, easy question आहे. First find out the midpoint, then apply the distance formula to find the length of median. पुन्हा त्याच टाइपचे क्वेश्चन्स आहेत इथे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. Question number 14. Find the coordinates of the centroid of the triangle if
points D, E and F are midpoints of sides of triangle. Okay. Let A, B, C are vertices of triangle ABC. D, E, F are midpoints of AB, BC and AC respectively. Let GXY be the centroid. हा क्वेश्चन मार्च 22 च्या एक्झाम मध्ये विचारला गेलेला आहे. Now D is a midpoint of AB. Okay, we can find out by midpoint formula. -7 is equals to x1 plus x2 upon 2 and 6 is equals to y1 plus y2 upon 2. Now here -7 into 2 minus 14, x1 plus x2 is minus 14. This is the first one. Okay. Next, similarly, we can find out the x2 plus x3. म्हणजे काय इथे येणार? That is x2 plus x3 upon 2 is equals to 8. Therefore, x2 plus x3 is equals to 16. त्याचप्रमाणे इथे x1 plus x3 upon 2 is equals to 2. Means what? x1 plus x3 is equals to 4. This is the third one. Okay. Adding 1, 2, 3. हे तीन इक्वेशन जर आपण ऍड केले, then you will get here x1 plus x2, x2 plus x3, x1 plus x3 minus 14 plus 16 plus 4. And overall you will get here 6. 2x1 plus 2x2 plus 2x3 is equals to 6. Okay, take 2 common. Then x1 plus x2 plus x3 is equals to 6 upon 2. Then you will get here x1 plus x2 plus x3 is equals to 3. This is equation number 4. आणि याच प्रकारे आपण y1 plus y2 plus y3 find out करणार. First here, D is a midpoint of AB. Therefore, by midpoint formula, 6 is equals to y1 plus y2 upon 2. Therefore, y1 plus y2 is 12. y1 plus y2 is a 12. आता यानंतर y2 plus y3 upon 2 is equals to 5. Means what? y2 plus y3 is equals to 10. आणि लास्ट AC च्या बाबतीत y1 plus y3 upon 2 is equals to -2. Therefore, y1 plus y3 is equals to -4. This is the seventh one. Adding 5, 6, 7. Then you will get here y1 plus y2, y2 plus y3, y1 plus y3, 12 plus 10 minus 4. 2 times y1 plus 2 times y2 plus 2 times y3 is equals to 18. Take 2 as a common. Then y1 plus y2 plus y3 is equals to 18 upon 2. That is equals to 9. Okay. आता आपल्याला x1 plus x2 plus x3 माहिती आहे, y1 plus y2 plus y3 माहिती आहे. These are the equations. Okay. यावरून आपण easy centroidचे points find out करणार. G is the centroid of the triangle by the definition. x1 plus x2 plus x3 upon 3, y1 plus y2 plus y3 upon 3. याचे total आपल्याला माहिती आहे, that is a 3 upon 3. Then you will get here x1 is 1. What about the y1 plus y2 plus y3 is a 9. 9 upon 3 means what? Y is a 3. And hence here the coordinate of G are 1, 3. Okay. Now next question. Question number 15. Show that A, B, C and D are vertices of square. Okay. आता स्क्वेअर जर दाखवायचा असेल तर आपल्याला ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट दाखवायला लागणार आहे. फर्स्ट शो दॅट इट इज अ rhombus. Then show that their diagonals are congruent. Then it is a square. आता या ठिकाणी A, B, C, D सर्व vertices आपल्याला दिलेले. First find out AB. 6 minus 4 bracket square plus 0 minus m bracket minus 1 bracket square in root of 2 square plus 1 square. That AB is equals to root 5. This is the first one. याप्रमाणे BC find out करणार. That is in root of 7 minus 6 bracket square in bracket minus 2 minus 0 bracket square. Overall you will get here in root of 1 square plus minus 2 bracket square in root of 1 plus 4. That is the BC is equals to root of 5. Okay, this is second one. Next CD. Okay, CD मध्ये देखील ते 5 minus 7 bracket square in root of minus 3 minus
in bracket minus 2 bracket square, in root of minus 2 square plus minus 1 bracket square, CD is equals to root 5. यानंतर AD पण तसाच फाइंड आउट करणार. By distance formula, in root of 5 minus 4 bracket square plus minus 3 minus in bracket minus 1 bracket square, AD is equals to in root of 1 square plus minus 2 bracket square. AD is equals to in root of 1 plus 4. That AD is equals to root of 5. Therefore, all sides are equal, and therefore the given vertices are the vertices of the rhombus. आधी सुरुवातीला तो rhombus. Rhombusच्या all sides, length of all sides are equal. Therefore, it is a rhombus. ABCD is a rhombus. आता यानंतर आपण diagonals हे congruent दाखवणार आहे. Okay. Now see this here. You can figure by distance formula AC. Okay. 4 minus 7 minus 4 bracket square minus 2 minus in bracket minus 1 bracket square. Overall AC is equals to in root of 9 plus 1 means what? AC is equals to root of 10. यानंतर पुन्हा BD, that is 5 minus 6 bracket square plus minus 3 minus 0 bracket square. पुन्हा subtraction करणार. Then you will get here in root of 1 plus 9 means what? Root 10. This is the BD. Okay. The length of the diagonals is equal. Therefore, in rhombus ABCD, their diagonals are equal. Therefore, quadrilateral ABCD is a square. A rhombus is a square if its diagonals are equal, and therefore the point A, B, C, D are vertices of square. Now, next, question number 16. Find the coordinates of circumcenter and the radius of circumcircle of triangle ABC if ABC are given. हे तिन्ही vertices आहेत. B is a circumcenter. Okay. O is a center. O हा center घेतला आहे. That is in figure I had written it is P. Okay. This is O. Okay. Next, OA is equals to OB, radius of radii of the same circle. Okay. Therefore, 7 minus A minus 7 bracket square in root of plus B minus 1 bracket square. Okay. This is the OA, and the OB is A minus 3 bracket square plus B minus 5 bracket square. Squaring on both sides. Okay. And here simplification करणार. A square minus 14A plus 49, B square minus 2B plus 1. A square minus 6A plus 9, B square minus 10B plus 25. दोन्ही साइडला A square plus B square, A square plus B square get cancel. Minus 14A minus 2B plus 50. Minus 6A minus 10B and 9 plus 25, 34. Okay. And finally they simplification करणार. Okay. Minus 14A plus 6A minus 2B plus 10B is equals to 34 minus 50. And then you will get here minus 8A plus 8B is equals to minus 16. Okay. Now next, this simplification, take 8 as a minus 8 as a common. Minus 8 in bracket A minus B is equals to minus 16. A minus B is equals to minus 16 upon minus 8. That is A minus B is equals to 2. This is the first equation. Okay. तर यानंतर पुन्हा OB is equals to OC. That is the radii of the same circle. OB इथे आहे तयार केलेला. A in root of A minus 3 bracket square, B minus 5 bracket square. आणि OC च्या बाबतीत देखील इथे. Okay. I will write here O as a center, circumcenter. A minus 2 brackets in root of A minus 2 bracket square, B minus 0 bracket square. पुन्हा squaring on both sides. Brackets expansion करणार. A square minus 6A plus 9. Next, B square minus 10B plus 25. A square minus 4A plus 4. B square. पुन्हा दोन्ही साइडला A square plus B square, A square plus B square कट होतील. Okay. A square plus B square, A square plus B square. Minus 6A plus 4. Okay. Minus 6A. And here minus 10B plus 25 plus 9, 34. And या साइडला minus 4A plus 4. Okay. And the next, here minus 6A plus 4A minus 10B is equals to 4 minus 34. Minus 2A minus 10B is equals to minus 30. Take
minus 2 as a common. A plus 5b is equals to minus 30. Therefore, a plus 5b is equals to minus 30 upon minus 2. A plus 5b is equals to 15. This is equation number 2. आता इक्वेशन 1 and 2 हे सॉल्व करणार. इक्वेशन 1 काय आहे तर a minus b is equals to 2 आणि इक्वेशन 2 a plus 5b is equals to 15. ओके, हे दोन्ही सबट्रॅक्शन करणार. See this here, subtracting 1 from 2. Okay, 1 from 2. This is the 2 1. साइन चेंज करणार. हे प्लस मायनस, मायनस प्लस, पुन्हा हे प्लस मायनस केलाय. अगेन हियर you will get here, that is a plus a minus a get cancel. Minus, sorry, plus 5b plus b. Then you will get here 6. इथे किती मिळणार आपल्याला 6b. okay, and the 15 minus 2. 15 minus 2 you will get here 13. Therefore b is equals to 13 upon 6. b ची व्हॅल्यू आपल्याला मिळाली 13 upon 6. नेक्स्ट सबस्टिट्यूटिंग b is equals to 13 upon 6 in equation number 1. ओके, 1 मध्ये टाकणार a minus b is equals to 2. b ची व्हॅल्यू इथे टाकली 13 upon 6. तो पलीकडे गेला, तो प्लस होणार 6 into 2 12. 12 plus 13 25 upon 6. a is equals to 25 upon 6 and this is the coordinate of circumcenter. 25 upon 6 13 upon 6. ओके, आपल्याला आता रेडियस पण फाइंड आउट करायचं आहे. कुठलाही एक पॉइंट घ्यायचा आणि त्याचं ते डिस्टन्स फॉर्म्युलेनुसार डिस्टन्स फाइंड आउट करायचं. मीन्स व्हॉट यू कॅन फाइंड आउट OA. ओके, पुन्हा इथे आपण O हा पॉइंट कन्सिडर करा. OA, OB और OC कुठलाही फाइंड आउट करा. यू विल गेट दी रेडियस ऑफ दॅट सर्कल बाय दी डिस्टन्स फॉर्म्युला. OC इथे आपण घेतलेला आहे O आणि C. ओके, 2 minus 25 upon 6 bracket square plus 0 minus 13 upon 6 bracket square. 2 into 6 12 minus 25 upon 6 bracket square plus minus 13 upon 6 bracket square. A minus 13 upon 6 plus bracket square plus minus 13 upon 6 bracket square. मग याचा स्क्वेअर किती आला 116 upon 36 plus 116 upon 36. That is a 2 into 116 upon 36. मग याचा स्क्वेअर रूट किती आला तर 13 upon 6 into root 2. ओके, याचा स्क्वेअर रूट 13, याचा 6 and root 2 as it is. This is the radius of the circle. Therefore the radius of circumcircle is a 13 root 2 upon 6 and therefore the answer. Coordinates of circumcenter are 25 upon 6, 13 upon 6 and the radius of circumcircle is 13 root 2 upon 6. Now next question. Question number 17. Given A, B, find the coordinates of the point that divides segment AB in the ratio 3:1. Easy question है तो. मार्च 22 च्या एक्झामला विचारला गेलेला आहे. लेट PXY divide the segment AB in the ratio 3:1. MN 3:1. A is x1 y1, B is x2 y2. Easy question है. x1 is 4, y1 is -3, x2 is 8 and y2 that is equals to 5. Okay, y2 is equals to 5. पुन्हा सेक्शन फॉर्म्युला x is equals to mx2 plus nx1 upon m plus n, y is equals to my2 plus ny1 upon m plus n. Okay, 3 into 8 plus 1 into 4 upon 3 plus 1. Next 3 into 5 plus 1 into -3. Okay, upon 3 plus 1. Simplification 24 plus 4 upon 4 and y is equals to 15 minus 3 upon 4. Simplification 28 upon 4. Y is equals to 12 upon 4, x is equals to 7, y is equals to 3. Therefore, the point P divides, here point P whose coordinate 7, 3 divides segment AB in the ratio 3:1. March 22 च्या एक्झामला विचारला गेलेला हा क्वेश्चन आहे. Okay. Now next question. Question number 18. Find the type of the quadrilateral if A, B, C, D are
joined serially. Okay, A, B, C, D, A serially जर आपण join केले, then find the type of the quadrilateral. पुन्हा आपल्याला distances find out करायचे ते. Solution A, B, C, D by the distance formula. AB find out करणार. -3 minus in bracket -4 bracket square plus -7 minus in bracket -2 bracket square. AB is equals to -4 plus 4 bracket square, and finally you will get here in root of 1 square plus -5 bracket square. AB is equals to in root of 1 plus 25, that is in root of 26. This is the first one. Next BC, पुन्हा इथे distance formula apply करणार. 3 minus in bracket -3 bracket square plus -2 minus in bracket -7 bracket square, that is in root of 6 square plus 5 square, in root of 36 plus 25, in root of 61. This is BC. BC झाला. Next CD. तर या ठिकाणी CD is again the root of 26. AB देखील आपल्याला किती मिळालं? In root of 26, and this is the in root of 26. Applying the distance formula. आता AD find out करणार. Okay, same formula इथे apply करणार. 2 minus in bracket -4 bracket square, 3 minus in bracket -2 bracket square, and finally overall AD is equals to in root of 61. त्यामध्ये BC देखील आपल्याला तेवढाच मिळाला होता. ओके, here in root of 61. ओके, यामध्ये खरं ऍक्च्युअल AD ची लेंथ जास्त आहे, पण आपण ही फिगर नॉर्मल घेतलेली आहे. ओके, now opposite sides are length of opposite sides is equal. Okay, therefore it is a parallelogram. तर तो झालेला आहे. What about the diagonal AC? Diagonal AC, okay, A and C, 3 minus in bracket -4 bracket square, -2 minus in bracket -2, and finally overall you will get here AC is equals to in root of 49 means what? 7, and the BD 2 minus in bracket -3 bracket square plus 3 minus in bracket -7 bracket square. Therefore BD is equals to in root of 5 square plus 10 square, that is the in root of 125. म्हणजेच काय? 25 into 5 means what? BD is equals to 5 root 5. ओके, त्याचे दोन्ही डायगोनल्स हे डिफरंट लेंथचे आहेत. Opposite sides, length of opposite sides is equal and the diagonals are not equal. Therefore, the given vertices are the vertices of parallelogram. Okay, these are the vertices of the parallelogram. Therefore, in quadrilateral ABCD, AB is equals to CD, BC is equals to AD, and the AC is not equals to BD, and therefore quadrilateral ABCD is a parallelogram. Okay, is a parallelogram if its opposite sides are congruent. Next question. The line segment AB is divided into 5 congruent parts at PQRS, PQR and S such that A dash P dash Q dash R dash S dash B. If Q is 1214, S is 418 are given, find the coordinates of A, P, R, B. Coordinate of A is x1, y1, P is x2, y2, Q is 1214, R is x3, y3, S is 418, and B is x4, y4, and Q is 1214. Okay, and S is 814. Let A x1, y1, P x2, y2, R x3, y3, and B x4, y4. Okay, Q is the midpoint of first here. A is x1, y1, P is x2, y2, Q is 1214, R is x3, y3, S is 418, and B is x4, y4. Okay, आता या ठिकाणी Q is midpoint of, okay, Q is a midpoint of point Q. Here is a point Q.
Q is the midpoint of AS. Okay. And therefore, here we will apply the midpoint formula. Okay. Therefore, here 12 is equals to x1 plus 4 upon 2 and next y1 plus 18 upon 2 and that is equals to 14. Therefore, here you will get here that is a x1 plus 4 is equals to 12 into 2. Okay. What about here? y1 plus 18 is equals to 14 into 2. x1 plus 4 is equals to 24. y1 plus 18 is equals to 28. Therefore, x1 is equals to 24 minus 4, y1 is equals to 28 minus 18. x1 is 20, y1 is 10. Okay. आणि आपल्याला पहिला coordinate या ठिकाणी मिळालेला आहे. The coordinate of the point A, that is a x1, y1, that is a 20 and 10. Okay. Now next. P is midpoint of AQ. Now see this here P. P is a midpoint of AQ. आणि त्यावरून आपल्याला P चे coordinates इथे find out करता येईल. What about the coordinate of the point P? Coordinate of the point P is I will write here instead of CD x2 y2. Therefore x2 is equals to 10 plus 12 upon 2 and y2 is equals to x2 is equals to 20 plus 12 upon 2 and y2 is equals to 10 plus 14 upon 2. आणि हे simplification करणार. That is a 20 plus 12 म्हणजे 32 upon 2. You will get here x2 is equals to 16. What about the y2? y2 is a 10 plus 14. Means what? 24 upon 2. That is y2 is equals to 12. म्हणजे आपल्याला P चे coordinates या ठिकाणी मिळाले. See this here. The coordinate of the point P is a 16, 12. Okay. आता यानंतर R. R is the midpoint of QS. Okay. See this here. R is the midpoint of QS. This R is the midpoint of QS. See this. R is the midpoint of QS. The coordinate of the point Q is a 12, 14. Coordinate of the point S is 4, 18. आणि या ठिकाणी आपण इथे midpoint formula apply करणार. Okay. Now the coordinates. So coordinate is a x3. R चे coordinates किती इथे consider करणार? R is a x3 and y3. R is x3 and y3. Means what? 12 plus 4 upon 2 and 14 plus 18 upon 2. Therefore, here you will get here x3 is equals to 12 plus 4, 16 upon 2. Means what? 8. 14 upon 18, 32 upon 2. Therefore, here the coordinates is x3 is 8, y3 is 16. Therefore, the coordinate of the point R is 8, 16. Okay. Next, आपल्याला R चे coordinates आता मिळालेले. We want to find out the coordinate of the point B. आता या ठिकाणी S कसा आहे? तर S हा R आणि B चा midpoint आहे. Okay, S is the midpoint of RB. Therefore, the coordinate of the point B. मग B चे coordinates आपण इथे किती consider करणार? This is the B whose coordinate is x4 and y4. मी या ठिकाणी GH लिहिलंय or instead of that is a GH, it is x4 and y4. Therefore, 4 is equals to 8 plus x4 upon 2. 18 is equals to 16 plus y4 upon 2. Therefore, here you will get here 4 into 2, 8. 8 plus x4 is equals to 8. 16 plus y4 is equals to 18 into 2. 8 plus x4 is equals to 8. 16 plus y4 is equals to 36. x4 is equals to 8 minus 8, that is a 0. And y4 is equals to 36 minus 16. You will get here 20. x4 is equals to 0. y4 is 20. Okay. आणि या प्रकारे सगळे coordinates आपल्याला इथे मिळाले आहेत. Okay. सिंपल इथे midpoint formula त्या ठिकाणी apply करायचा आहे. The coordinate of the point B is 0, 20.
ओके, या प्रकारे सगळे पॉइंट्स इथे मिळतील तुम्हाला. नाव the coordinates of the points A are 2010, coordinate of the point P are 1612, the coordinate of the point R are 816, and the coordinate of the point B is 020. Now next, question number 20. Find the coordinates of the center. Again I will repeat here. Find the coordinates of the center of the circle passing through the points P, Q, R. Okay. याच टाइपचे प्रॉब्लेम्स आपण भरपूर केलेत. O is a center. Okay, whose coordinate is xy. इथे hk च्या ऐवजी xy you can take xy is also. O is a xy. Okay. B the center of the circle passing through the point PQR. OP is equals to OQ. या ठिकाणी डिस्टन्स फॉर्म्युला अप्लाय करायचा आहे. x मायनस 6 ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस y मायनस इन ब्रॅकेट मायनस 6 ब्रॅकेट स्क्वेअर. दिस इज द OP. नेक्स्ट OQ. OQ किती येणार? x मायनस 3 ब्रॅकेट स्क्वेअर इन रूट ऑफ प्लस y मायनस इन ब्रॅकेट मायनस 7 ब्रॅकेट स्क्वेअर. स्क्वेअरिंग ऑन बोथ साइड. सिम्प्लिफिकेशन करणार ते मायनस मायनस प्लस होणार. x स्क्वेअर मायनस 12x प्लस 36 y स्क्वेअर प्लस 12y प्लस 36 x स्क्वेअर मायनस 6x प्लस 9 y स्क्वेअर प्लस 14y प्लस 49. दोन्ही साइडला x स्क्वेअर प्लस y स्क्वेअर विल गेट कॅन्सल. ओके, x स्क्वेअर प्लस y स्क्वेअर x स्क्वेअर प्लस y स्क्वेअर गेट कॅन्सल. मायनस 12x प्लस 12y 36 प्लस 36 72. आणि या बाजूला मायनस 6x प्लस 14y 9 प्लस 49 58 झाले ते. ओके, आता एका साइडला एक्स वायच्या टर्म सांगणार. मायनस 12x प्लस 6x प्लस 12y मायनस 14y इज इक्वल्स टू 58 मायनस 72 म्हणजे काय? मायनस 6x मायनस 2y इज इक्वल्स टू मायनस 14. दिस इज द फर्स्ट वन. ओके, आता नेक्स्ट मायनस 2 कॉमन घेणार. 3x plus y is equals to minus 14 upon minus 2. That is 3x plus y is equals to 7. This is the first equation. O चे coordinates आपण इथे किती कन्सिडर केले तर x, y. Okay. Next, OQ is equals to OR. Okay, OQ is equals to OR. Read out the same circle. X minus in bracket square, y minus in bracket minus 7 bracket square, x minus 3 bracket square in root of plus y minus 3 bracket square. Again squaring on both sides. पुन्हा त्याच प्रकारे एक्सपान्शन करणार. ओके, x minus 3 bracket square on both sides get cancel होणार इथे डायरेक्ट. ओके, एक्सपांड करायची देखील गरज नाही. y plus 7 bracket square is equals to y minus 3 bracket square. y square plus 14y plus 49 y square minus 6y plus 9 y square get cancel on both sides. ओके, त्यानंतर 14y plus 6y हा मायनस 6y इकडे आणला. देन यू विल गेट हियर 20y. 49 पलीकडे जाऊ देणार, तो मायनस 49 होणार. प्लस 9 मायनस 49 यू विल गेट हियर मायनस 40. 20y is equals to minus 40 and therefore y is equals to minus 40 upon 2y is equals to minus 2. Substituting y is equals to minus 2. Okay, in equation number 1. Okay, that is the 3x plus in bracket minus 2 is equals to 7. 3x is equals to minus 2 इकडे आल्यानंतर प्लस होणार. 3x is equals to 9. Therefore x is equals to 9 upon 3. X is equals to 3. Therefore the coordinate of the center of circle are 3 minus 2. Okay, the coordinate of the circle इथे किती? O is a xy is 3 minus 2. इझी क्वेश्चन आहेत. या टाईपचे क्वेश्चन्स पुन्हा पुन्हा केलेले आहेत. यानंतर पुढचा प्रश्न. नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द पॉसिबल पेयर्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स D of a parallelogram if 3 of its vertices A, B, C, okay, are given. These are the 3 vertices of parallelogram. या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता A, B, C दिलेला आहे
आणि fourth vertex that is a D is a x1 y1, D2 x2 y2 and D3 x3 y3. ओके, आता या प्रकारे जर आपण इथे जॉईन केलं, दिस इज दी पॅरेललोग्राम. हा असा पॅरेललोग्राम तयार होईल. आय जॉईन दिस. ओके, दी पॅरेललोग्राम इज A B D1C. बघूया, there can be three possibilities of the vertex D, D1, D2, D3. Okay, AB is equals to CD1, AB is equals to CD1. Okay, AB D1C, AB D1C या प्रकारचा. Also AB CD2, A, see this here, A, B, C and D2. This is हा तो पुढचा पॅरेललोग्राम तयार होईल. अँड द नेक्स्ट A इथे येणार, D3 पुन्हा इथे B कडे जाणार आणि या प्रकारे हे तीन पॅरेललोग्राम पॉसिबल आहेत इथे. AB is equals to CD2. Okay, therefore from 1 and 2, that is a CD1 is equals to CD2. Therefore C is a midpoint of D2 and D. First इथे बघा तुम्ही, A B D1C is a parallelogram. Therefore AB is equals to CD1. This is the first one. Also A B C D2, A B C D2 आणि या ठिकाणी देखील काय, AB is equals to CD2. That is the opposite sides of parallelogram. Therefore from 1 and 2, AB is equals to CD1, AB is equals to इथे CD1 and AB is equals to CD2. Means what? These two lengths are equal. या दोन्ही length कशा असणार आहेत, तर त्या सेम असणार आहेत. Okay, therefore here CD1 is equals to CD2. It means that C is a midpoint of D1 and D2. या प्रकारे C is a midpoint of D1 and D2. Now next, similarly B is a midpoint of D1 D3. Similarly B is a midpoint of D1 D3. B is a midpoint of B हा देखील midpoint आहे कोणाचा, तर तो D1 and D3. Therefore here these two lengths are equal. These are equal. And the next, A is a midpoint of D2 D3. A हा देखील काय, तर तो midpoint आहे कोणाचा, तर ते D2 and D3. Okay, now by the midpoint formula, now C is a midpoint of D2 D3. C is a midpoint of, sorry, D1 D2. C is a midpoint of D1 and D2. Therefore here the 3 is equals to x1 plus x2 upon 2. आता पहिला आपण हा C हा midpoint इथे consider करणार. 3 is equals to x1 plus x2. Therefore x1 plus x2 is equals to 3 into 2. That is a 6. Next, similarly x2 plus x3. Okay, similarly x2 plus x3 is equals to 5 into 2. Means what? 10 होणार ते इथे. Okay, because the A is a midpoint of D2 D3. म्हणून इथे काय होणार, x2 plus x3 upon 2 is equals to 5. That is x2 plus x3 is a 10. Okay, and again finally here, that is the B is a midpoint of D1 and D3. It means that x1 plus x3 upon 2 is equals to 1. Therefore here you will get here x1 plus x3 is equals to 1 into 2. Means what? 2. आणि तुम्हाला x1 plus x3 ची व्हॅल्यू किती मिळणार, तर 2 मिळणार. Okay, these are the three equations. Equation number 3, 4 and 5. These are important equations. Adding these 3, 4, 5, you will get here x1 plus x2, x2 plus x3 plus x2 plus x3 is equals to 6 plus 10 plus 2. You will get here 2x1 plus 2x2 plus 2x3 is equals to 18. Take 2 as a common. Then you will get here x1 plus x2 plus x3 is equals to 18 upon 2, and that's equals to 9. This is the value of
x1 plus x2 plus x3. This is equation number 6. Okay. Next, and substituting the value of substituting 3 in equation number 3 in equation number 6 मध्ये 3 ची व्हॅल्यू टाकणार आणि त्यावरून तुम्हाला x3 ची व्हॅल्यू मिळेल. ओके. Therefore x3 is equals to 9 minus 6. Therefore x3 is equals to 3. Okay. Substituting the value of x1 plus x2 किती आहे तर ते 6 आहे. ते इथे टाकणार. x1 plus x2 इथे 6. 6 plus x3 is equals to 9. 6 plus x3 is equals to 9. What is that? Equation number 6 काय? तर x1 plus x2 plus x3 is equals to 9. x2 plus x3 is a 6. 6 plus x3 is 9. x3 is a 9 minus 6. Therefore x3 is equals to 3. x3 ची त्या ठिकाणी आपल्याला व्हॅल्यू मिळाली. Substituting 4 in 6. 4 in 6 मध्ये टाकणार. Okay. Then you will get here the value of x1 plus 10. आता या ठिकाणी 4 ची व्हॅल्यू किती आहे? x2 plus x3. x2 plus x3 इथे 10 टाकला. Therefore x1 is equals to 9 minus 10. Therefore x1 is equals to minus 1. And finally substituting 5 in 6. 5 in 6 मध्ये टाकणार. x1 plus x3. x1 plus x3 ची व्हॅल्यू किती आहे तर 2 आहे. x1 plus x3. Therefore x2 is equals to 9 minus 2. Then you will get here 7. Okay, x2 is equals to 7. आणि या प्रकारे x1, x2, x3 हे तिन्ही कोऑर्डिनेट्स आपल्याला इथे मिळाले. ओके. नाउ C is the midpoint of D2, D3. C is the midpoint of D2, D3. आता यानंतर आपण y कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करणार आहोत by the midpoint formula. C is a midpoint of D1, D2. Again by the midpoint. Minus 2 is equals to y1 plus y2 upon 2. Okay. Therefore y1 plus y2 is equals to minus 4. This is the 7. आणि याच प्रकारे y2 plus y3 upon 2 is equals to 6. Therefore y2 plus y3 is equals to 12. इथे किती मिळणार आपल्याला? पुन्हा हा midpoint फॉर्म्युला झालेला आहे. That is y2 plus y3 upon 2 is equals to this 6. Therefore y2 plus y3 is equals to 2 into 6, 12. Next, y1 plus y3 upon 2 is equals to minus 2. Therefore y1 plus y3 is minus 4. Adding all these equations, y1, 7, 8, 9 जर आपण add केले, then you will get here y1 plus y2, y2 plus y3, y1 plus y3 minus 4 plus 12 minus 4. Overall you will get here 2 times y1 plus 2 times y2 plus 2 times y3. Take 2 as a common. Then you will get here y1 plus y2 plus y3 is equals to 4 upon 2. That is y1 plus y2 plus y3 is equals to 2. जर आपण ते सिम्प्लिफाय केलं तर. ओके. पुन्हा त्याच प्रकारे या व्हॅल्यूज इथे सबस्टिट्यूट करणार. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ y1 plus y2? y1 plus y2 is a minus 4. तो इथे टाकणार. Therefore you will get here y3 is equals to 2 plus 4. That is y3 is a 6. बघूया. That is a substituting 7 in 10. Substituting 7 in 10 मध्ये टाकणार. That is a minus 4 is equals to y3 plus 2. Minus 4 plus y3 is equals to 2. Therefore y3 is equals to 2 plus 4 means what? y3 is a 6. आता 8 ची व्हॅल्यू, दिस इज द 8 वन. पुन्हा ते कशात टाकणार? या 10 मध्ये टाकणार. 8 मध्ये कशाचे? y2 आणि y3 ची व्हॅल्यू. त्याच्यावरून आपल्याला काय मिळेल तर y1 मिळेल. ओके. सी दिस हियर. y1 plus 12 is equals to 2. Therefore y1 is a 2 minus 12. y1 is minus 10. Next substituting 9 in again 10. 9 ची व्हॅल्यू किती? y1 plus y3 is minus 4. ओके. मग इथे टाकणार ते. तो minus 4 पलीकडे जाणार. तो प्लस होणार. Therefore you will get here y2 is equals to 2 plus 4. Means what? y2 is a 6. And in this way the coordinates of the D1 are minus 1, minus 10,
coordinate of the point D2 is a 7, 6 and D3 is a 3, 6. Okay. या प्रकारे ते कोऑर्डिनेट्स आपल्याला D1, D2, 3 फोर्थ वर्टेक्स मिळाला इथे. Therefore, the possible pairs of coordinates of the fourth vertex D of the parallelogram are -1, -10, 7, 6 and 3, 6. Okay. Midpoint formula इथे अप्लाय केलेला आहे. First of all, find out x1 plus x2, x2 plus x3, x1 plus x3 and हे equation solve करायचे. Then you will get the coordinate of D1, D2, D3. Okay. Now next, last question. Find the slope of the diagonals of quadrilateral with the vertices A, B, C, D. Okay, diagonals means what? AC घेणार इथे difference of y coordinate upon difference of x coordinate -3, -7 upon 0, -1. You'll get -10 upon -1. That is that slope of diagonal AC is a 10. Slope of diagonal BD, okay, B and D, 3, -3 upon -3, -6 means what? 3 -3 किती आलं तर ते 0 आलं आणि इथे किती तर -9. ओके, न्यूमरेटरला 0 असेल तर त्या डिनोमिनेटरची त्या फ्रॅक्शनची व्हॅल्यू 0. Therefore, the slope of BD is 0. Okay. Slope of the diagonal BD is 0 and slope of diagonal AC is 10. Okay. या प्रकारे आपण प्रॉब्लेम सेट 5 या ठिकाणी पूर्ण केलेला आहे. Now we will see in the next video. Till then, goodbye.